Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম এখন ওয়েল্ডাৰৰ এমসিকিউৰ নতুন কোৱেশ্চন পেপাৰ হয় সেমিস্টাৰ 2 ইয়াত ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটো কৈছে আনলাইক টিগ ওয়েল্ডিং মিগ ওয়েল্ডিং মানে টিগ আৰু মিগৰ মাজৰ যেটো আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্থক্য হেতু কি আছে যেটো লাইকনেছ নহয় দুইটাৰ মাজত requires no flux requires no post weld cleaning uses consumable electrode provides complete protections from the atmospheric contamination to yat correct answer to hobo uses consumable electrode karon mig welding on jitu electrode thake ba jitu filler wire thake hetu consume hoy etu melt hoy but TIG welding on to tungsten or thake hetu melt nohoy so etu a big difference so yat correct answer hobo C 2 number question to koise in gas metal arc welding the electrode extended from the end of the contact tip to the arc is known as electrode length, electrode retention, electrode extension by electrode projection. So yat correct answer to hobo B, electrode extension. 3 number question to koise argon and helium are the two commonly used as inert gases. Which one is preferred for MIG welding of copper? Copper karone in MIG welding ot kuntu gas basically use kora hoy. So copper karone normally jibi high conductive metal hoy. So হেবিলাকৰ কাৰণে MIG weldingত helium use কৰা হয় so A is the correct answer 4 number question to কৈছে all commercially available electrodes contain deoxidizing metals which of the following is deoxidizing metal silicon titanium manganese all of these ইয়াত কোনকিটা deoxidizing metal হয় ইয়াত গুটেকিটাই deoxidizing metal so small portionৰ সকলো মেটালতে small portion একিটা থাকে silicon manganese titanium থাকিব So yet all of these is the correct answer 5 question to koise MIG welding process is becoming increasingly popular in welding industry because of its easy operations its high metal deposition rate its low initial cost both its easy operation and high metal deposition rate so yet correct answer to D both its easy operation and high metal deposition rate metal deposition too besi hoy aru use koribolo easy এখানে MIG welding to maximum use করা হয় industry as compared to arc welding 6 question to কৈছে projections welding can be regarded as a mass production form of dash welding projection welding to কিহৰ এটা ভাগ হয় যেটো মানে বেছিকে production কৰিব পাৰে mass production মানে more production যেনেকে হেতু এটা ভাগ হৈছে subset seam spot but spot welding আৰু projection welding ৰ মাজত বেছি ডিফাৰেন্স নাই খালি spot welding ত আমি বহু দূৰে দূৰে এটা spot বহাব পাৰো কিন্তু projection welding ত spot welding ৰ দৰেই একেটা সময়ত কেবাটাও spot বহাব পাৰি কেবাটাও spot welding কৰিব পাৰি সো ইয়াত হেতু হ'ব spot welding B 7th question to কৈছে which of the following is not true about globular metal transfer mode in gas metal arc welding ot ami janu normally 3ta pa saida metal transfer mode thake spray transfer short circuiting transfer pulse spray transfer aru globular metal transfer yat kuntu correct nohoy boli koise according to globular transfer it uses inexpensive CO2 both A and B it can be weld at high speed it gives less spatter so yat correct answer to hobo D kan yat koise je less spatter but globular transfer to bahut rarely use kora hoy bahut kom use kora hoy kan globular transfer spatter loss is more so yat not true hobo D 8 question to koise metals like columbium can be easily welded by dash welding process TIG MIG flash or electron beam so like columbium 8 question to hobo electron beam welding 9 question to koise which of the following welding process is used for welding of sheet metals in automobile and aircraft industries shielded metal arc welding shield metal arc welding man normal jeto ami use koru stick welding hetuke koise gas tungsten arc welding TIG welding thermite welding or resistance welding so yat correct answer to hobo resistance welding karon sheet metal or kamo karone normally resistance welding e besi use kora hoy spot welding seam welding or projection welding ebilak so yat correct answer to hobo D 10 question to koise which of the following is an example of fusion welding arc welding forge welding resistance welding or thermite welding with pressure so fusion welding boli kole arc welding is the fusion welding baki jiman kini ase ebilak sob pressure welding hoy
প্ৰেছাৰ ৱেল্ডিং আৰু আৰ্ক ৱেল্ডিংটো হৈছে একমাত্ৰ ফিউজন ৱেল্ডিং উইদাউট প্ৰেছাৰ সো এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ 11 কোৱেশ্চনটো কৈছে হোৱাট ইজ দ্য ফৰ্ম অফ ফ্লাক্স ইউজড ইন সাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং পেষ্ট গ্ৰেনুলেটেড পাউডাৰ কইল সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব সি গ্ৰেনুলেটেড ফ্লাক্স থাকে নৰ্মেলি ইউজ কৰা হয় ইন সাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং 12 কোৱেশ্চনটো কৈছে দ্য টাইপ অফ দ্য ফিলাৰ মেটেল নৰ্মেলি ইউজড ইন সাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিং কোৰ ৱায়াৰ বেয়াৰ ৱায়াৰ লাইটলি কোটেড ৱায়াৰ হেভি কোটেড ৱায়াৰ সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব সাবমাৰ্জ আৰ্ক ৱেল্ডিঙত ইউজ কৰা যেটো ফিলাৰ ৱায়াৰ থাকে এটো বেয়াৰ ৱায়াৰ থাকে বেয়াৰ ৱায়াৰ মানে যেটোত কোনো ফ্লাক্স কোটিং নাথাকে সো কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব বি বেয়াৰ ৱায়াৰ 13 কোৱেশ্চনটো কৈছে which two items in MIG welding would need to be changed if its size of the mild steel wire electrode is changed from 0.9 mm to 1.2 mm যদি ফিলাৰ ৰডৰ সাইজটো যদি চেঞ্জ কৰা হয় তেতিয়ালে আমি তাৰ যেটো কি বদলাব লাগিব তাৰ সাইজটো বদলাই দিলে কি বদলাব লাগিব কন্টাক্ট টিপ এণ্ড থ্ৰোট গ্যাস ডিফিউজাৰ্স এণ্ড ড্ৰাইভ ৰোলাৰ্স contact tip and drive rollers and gas bottle and earth clamp so correct answer to hobo b contact tip and drive rollers karon tar jetu contact tip thake ei contact tip or drive roller to according to tar filler wire or hisabothe set kora thake 0.8 mm or beleg 1.2 mm or beleg to yat koise 0.9 mm ba 2 mm ba 1.2 mm ami change kori dilu gas metal arc welding ba MIG welding ot tetia ami tar contact tip to bodlabo laibo aru contact tip or drive roller dutai bodlabo laibo B is the correct answer. 14 question to question MAG process metal active gas welding MAG process is differs from MIG in that it uses gas instead of inert gas MIG welding ot koe dise naam to te koise MIG metal inert gas welding so ami tat inert gas use koru inert gas mane helium aru argon aru MAG ot metal active gas welding karone yat ami carbon dioxide to use koru karon carbon dioxide to hoise eta active gas so yat CO2 B C is the correct answer 15 question to question electro slag welding is an arc welding process a gas welding process a non arc welding process a resistance welding process electro slag welding to kanoko type of welding process hobo the correct answer to hobo eta non arc welding process electro gas welding electro slag welding or electro gas welding duita eketai অলপমান ডিফারেন্স থাকে ইলেক্ট্ৰো স্ল্যাগ ওয়েল্ডিংত কি হয় একচুয়ালি যেটা ওয়েল্ডিং টু স্টার্ট করা হয় তেতিয়া অকমান জাস্ট আর্কৰ দৰকাৰ হয় তাৰ পাছত এটা যেটো ফ্লাক্স থাকে ফ্লাক্স খিনি মেল্ট হৈ হৈ ওয়েল্ডিং টু প্ৰসেসটো হয় তাত কোনো এক্সটারনালি আর্ক ফর্ম নহয় টেকনিক্যালি ক'বলৈ গ'লে এটো নন আর্ক ওয়েল্ডিং প্ৰসেস হয় আৰু অনলি ফৰ থিক মেটাল হকত মেটালৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰো স্ল্যাগ ওয়েল্ডিং টু দৰকাৰ আৰু ইলেক্ট্ৰো স্ল্যাগ ওয়েল্ডিং ইজ প্ৰসেস অনলি ইন ভাৰ্টিকেল পজিশন so yet correct answer to go C electro slag welding is done in flat position overhead position vertical position any position the correct answer is vertical position C is correct answer 17 question to question in atomic hydrogen welding a single phase AC arc is maintained between two dash electrode atomic hydrogen welding যেটো থাকে তাত নরমালি দুটা টাংস্টেন ইলেক্ট্রড থাকে তো ইয়াত কারেক্ট আনসার হবে C 18 question to question which statement is applies in thermite welding it needs no external source of current it is suitable for joining parts having heavy cross section the slag form in this process is Al2O3 all of these so correct answer to hobo D all of these 19 question to question steel is an alloy of steel ot kihor misron thake kihor misron hoy steel hoy to correct answer to hobo iron and carbon so correct answer to was C iron and carbon 20 question to question post heating of weld is applied immediately after welding before welding during welding none of these so correct answer to was immediately after welding ami jetu welding or pisot ami koru hetuke koa hoy post heating aru jetu ami welding or agot heating koru hetu hoise pre heating so 21 question to question what does the term pass refer to as regards welded joint যেটো আমি পাস বুলি যে কওঁ হে পাস মানে এটো কি হিচাপ হে ওয়েল্ডিং এর যেটো কিহৰ দৰকাৰ পাস বুলি কি শব্দ কিহৰ অৰ্থ বুজায় depressions in base metal each layer of the weld bead deposited shape of the weld bead distance from electrode to metal the correct answer to hobo B each layer of weld bead deposited আমি যে পাস কৰো প্ৰথমতে root pass তাৰ পাছত root run বুলিও কয় root pass বুলিও কয় তাৰপৰা intermediate pass cover pass
So hetu each layer of weld bead deposited. B is correct answer. 22 কৈছে metal particles expels during the welding is called spatterage. Welding কৰা মত যেটো metal particles হৰু হৰু spherical particles যিখিনি চিত্ৰি পৰে বাহিৰে এটো spatters বুলি কয়. 23 question to কৈছে the process of heating to a certain temperature and then quenching in order to make the metal tough is the heat treatment process called. এতিয়া হিটিং কৰা হয় তাৰছত কোৱেঞ্চিং কৰি দিয়া হয় কোৱেঞ্চিং মানে হিট কৰাৰ পাছত তৎক্ষণাত এটো পানীত বা ঠাণ্ডা জায়গাত কোবাত ভৰাই দিয়া হয় যাতে এটো তৎক্ষণাতে ঠাণ্ডা হৈ যাব এটো কোৱা যায় quenching process. To make the metal tough in that heat treatment process is called heat treatment process to ki boli koa hai etu koa hai hardening. So 23 correct answer to hobo A. Metal to hardness to bohabole etu process kora hoy. 24 question to koise for submerged arc welding what is the effect of rising the arc voltage but keeping all other parameters are same. Jodi ami okol voltage to bohai diu tete ki difference ahibo. Weld bead width will increase, weld bead width will decrease, and where depth of the penetrations will increase, depth of the penetration will decrease. So yet correct answer to hobo A. Weld bead width will increase. Kan submerged arc welding on the weld bead hoy eto directly proportional to the welding voltage. 25 question to koise what steps can be taken to prevent the welding hazards in workshop. Workshop যাতে danger portion না হয় একো hazards একো মানে বেয়া সম্ভৱ নহয় ক্ষতি নহয় তাৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ prevention লব লাগে. Identify the risk, establish control methods, evacuate the hazards, all of these. So correct answer to D, all of these. 26 question to question thermit welding is uses that what work to. Thermit welding uses what to work. Oxygen and acetylene combine form a flame. Resistance of two metals held under pressure, enveloping the tungsten using hydrogen gas, and exothermic reactions between the aluminum powder and metal oxide. The correct answer to hobo D. Thermit welding to process to keneke hoy eta exothermic reaction hoy by to eta chemical welding process bulu ko pari between the aluminum powder and metal oxide. Metal oxide aru aluminum powder majo ditu reaction hoy tar pasote thermit welding to aru thermit welding process to bahut kom hoy karone hoy 7 second to 10 second. So friends azile imane baki aru questions ase ekini ami next video discuss korim. So jodi agor video pur swa nai tetianle playlist ot goi meli gote pur video sai lobo aru jiman pare like koribo share koribo subscribe koribo. Thanks for watching.